Hello everyone, it's Sherry JM and this is the Cohorts Space. We're all passers-by in this world, right? And amongst us, good hearts of our spouses, our children, our parents, our friends have stopped beating. Many are the times we don't have the courage to talk about them, or else we don't know whom to talk to. We miss them, yes. We love them, yes. And sometimes it gets so heavy that it drains us. We grieve differently. Some talk about them, some don't. Some cry it out. How about a platform that we can talk about them? In this space, we cook, we laugh, we game, we learn. Yeah, good times. How about the bad times? Giving someone a platform to talk about them. Celebrate them. Encourage each other. And with that we can find hope, that I believe. So guys, today I'll be having a guest who will be celebrating her mom's life with us. Stay tuned, because I believe with your support, we belong. Hello once more. My guest is finally here and she's going to introduce herself. Hello, I'm Mutuli Morindonge, firstborn kwa familia watu wawili, me and my younger bro. Yeah. Karibu kwa Cohorts Space. Shukran. Take me through your growing up story. Growing up imekuwa tough, haijakuwa easy journey. Been brought up in nimegrow Mlango Mathare, Mlango kubwa. Haijakuwa safari rahisi, haijakuwa easy journey because unaelewa tu story ngeto. But I thank God mom was there for us. Yeah. Through God, we have made it. We're still going. Okay. Today we're here to celebrate a mom. Yeah. And tell me, what are your best moments with her? Mama alikuwa anapenda kupika. So I can say that's one of our best moments with her. What was her favorite food? Her favorite dish ilikuwa chapo. Chapo. Oh, I love chapo. Chapo. Mm. Yeah. Then she was my best friend. The girl talks. Alikuwa ananiambia be free, like hata kama mimi ni mama yako, be free, you can talk to me about anything. So she is still my best friend even in her absence. But I rank her as a best friend. Yeah. Oh, that's so sweet. And now, unajua when someone says, mtu akisema about this is my best friend, unajua kuna ile ya best friend, like you share about everything. So were those unajua tule two moments to our best friend first kiss ulimwambia? Okay, ilifika point you're like, yeah, you are being open to her. Hata ukitry hold, hauwezi hold. You're like, mom, nikwambie, nani ananikatia. But sasa uko mkubwa si kadogo. Yeah, after nimemaliza shule, that is. Oh, okay. After nimemaliza form 4 and all that, niko na ID. So, nilikuwa namwambia, mom, nani ananikatia. Ananiangalia tu. Niambia, okay. Lakini alikuwa zile za don't do this and that. Like alikuwa anani advise ile ya this is what is done, like don't do this. This is wrong. You are going in the wrong direction. So hii hapana. Hii nayo yes. Yeah. So okay, ukisema mom was your best friend, I understand that, but unajua hata kwa best friend huwa mnagongana, na kugongana kwa mom, I can understand maybe she was an African mom, like was she like that typical one? Yeah. Before tufikie hapa kwa best friend ndio maybe yeah, I have a grown girl. I have to keep her close so that asifeel kama
ni outsider. Before tufikie hapo kwa best friend, after nimegrow nimekuwa kabigi girl. Hapo kidogo nikiwa tiny kiasi, she was tough. No wearing trousers. Hakuna kukula kwa jirani. Patikana kwa church. Ukionekana nje ni church umeenda. Home. Wewe na nyumba na vitabu. Soma. Wow. Yeah, that sounds like msichana ni kwa nyumba. Msichana si kurandaranda nje unarukaruka unaenda wapi usiku. Unaenda wapi? Msichana ni shule, umetoka shule, home. Home, ukionekana nje ni kwa ndugu umetumwa. Church kwa nyumba, bas, that's it. Na ni punishment gani amekupea kubwa like of doing, of course always sema like you are that perfect girl mother. Kuna kile wewe unajipata tu ulienda ukaslide like the best punishment amekupea ukafeel mama alikuwa ananinyosha. Kuchapwa nani nimechapwa. One scenario yenye umechapwa like there's a time amenichapa mpaka kaninyonga. Okay, wait. Yeah. What did you do? Nilichukua 10 bob. That was back in, I guess, in class 5. What do you mean 10 Yeah, 10 bob. Ilikuwa, then she was like, I'm not allowing you to jua kuchukua vitu bila ruhusa. So then ilikuwa nimekataa si mimi. Na of course mimi ndio ka big girl hapo, mtoto mdogo haizi chukua. So it was me na ni mimi. Then nikakuwa in denial si mimi. You see? Hey, niliona siku mrefu. And then sasa ndio akuja kwa best friend yako vinya alikuja akakuwa best friend yako. Did you ever talk about maybe those two moments like hey mom kuna siku nili okay ndio akuja kwa ifike ni place amekuwa best friend. There is this time alinichapa, nilikuwa nimefanya makosa, alinichapa, then I felt pain, nikakuwa zile za ananichapa hivi because dad hayuko. Maybe dad angekuwa ningekuwa daddy's girl. Si unaona hizo scenarios. Dem anakuanga favorite wa dad. Then tuko mimi na brother yangu. So I was feeling kind of brother yangu ndio best kwa mama. Mimi nachapwa sana. But hiyo kunichapa ilikuwa inanisaidia because saizi I'm who I am because hiyo kichapo nilipata. Yes, but sasa like venye mlikuja kwa best friends. Sasa ndio nakwambia hiyo time nilikosea, alinichapa. Kunichapa nilikule mtu naandika. Like I let my pain through writing. So I wrote a letter intentionally. 2 full scraps. 1, 2, 3, 4. With a lot of pain. Like wish dada angekuwa haungekuwa unanichapa hivi. Dada angenitetea, like ningekuwa favorite wa dad and all that. Yeah, I know it pained her. Aliona. Yeah, niliandika intentionally. Na nikaiplace somewhere intentionally. That is, I placed it somewhere intentionally. It was on a Saturday. Tukifanya cleaning kwa nyumba. Aliambia, tuanisha vitu. So ilikuwa kwa seat. Tuanisha hizo kushenza viti tunaenda kufua. So because I knew intentionally nilikuwa nimeacha hapo, nikaenda lu kususu by ile chance. Juu nataka penye umetumwa ni penye unajua barua iko. Na juu unajua unataka haione, I had to go. So she came across the letter. Akaiweka. Alitoa, so nilikuja nikapata ameitoa, nikajua basi target mission accomplished. After tumemaliza kufua, akachukua go through akasoma. She felt my pain. Like ulikuwa umeandika to mom, hangedhania kitabu zako ama to mom. Niliandika, then venye nilikuwa nimeiandika, alifeel then she knew I was that person of kuandika. So these are 2 full scraps. Na hakuna kitu kingine iko hapo kando. Ndio nasema now that unasema ulikuwa umeandika intentionally to her. Yeah. Ndio sasa ndio ajue, unajua ikach attention yake. Unajua si ulikuwa unasoma angedhania hizi ni notes zake. Niliandika emoji hapo juu kwa full scrap. Emoji, machozi, emoji. Hivyo, alafu kuna place umeka heartbreak, ile heart. Unaelewa? Akajua hapa ni kijana ame heartbreak. Yeah. So she got curious na tukakusoma ni juu nini kwa hapa. So hiyo kusoma akapata ni yote mwenye alinichapa. Nimelament through the letter, like wish dada angekuwa. So ilibidi amenikalisha chini akanielezea what happened between them and dad to their separation and all that.
So ali feel pain nikilament about dad. She's trying to play the part of mom and dad to see us happy, but bado niko in the thought of dad bila kujua. Akaniongelesha, we talked, akaniambia I don't want you to feel like an outcast in this family. Nyinyi watoto wangu na wapenda nyinyi wote. But me, I'm like, mimi nikifanya makosa na nichapa sana kuliko Peter. You see? Like, mimi tu ndio naonewa sana. Akaniambia, wewe ni kichwa ngumu, you are misbehaving. So I have to discipline you. The African mom, you know. Of course, yeah. We talked, akaniambia, I don't want this to happen any other time. Na kuliko ifike ni to this point you are writing, I want you to feel free to talk to me. Akaanza kunimake close. Now the bond grew much more stronger compared na before. Now she became even my best friend now. Haya. Ndio sasa niko point ya mmekuwa best friend. Mwaika hivi chini mkaleta tule tu memories papa. Hivi mama hapo kuna time ulinichapa juu ulichukua curtain bob. And reaction yake akaniambia ningekunyonga, nikuue, niende Kamiti. She was tough. Alikuwa anakuambia na kunyonga, nikuue na nikusaidie mwingine, nikureplace. But at the end of the day alikuwa anakuonyesha like I wanted to put you on the right path. I want you to be on the right track. I thank God for her. Wow. That's so sweet. So with all that, and now mom is sleeping and we are here to believe she's in a better place. Yeah, sure thing. Yeah. So I know best friend kukuacha, and I got that because I believe she's still there, like physically. Yeah. Life in a change, like what changed? Ama unaweza sema nini about it? A lot has changed. Sisi sema vitu ziko the same because one, I lost a best friend. Meaning I don't have anyone I can confide in. As much as I talk to my brother, unapata kuna vitu ndajilimit. He's still young. Kulose a best friend si kitu rahisi. Mtu mwenye ulikuwa na converse naye anything haijakuwa rahisi. Then the environment around imechange. The people I had around, people wenye walini embrace, naweza sema they ain't the same people. It's kind of nearly have to start life afresh after it because kila mtu around you anakuona in a different way. Responsibilities all along. You now being a mother, you have to step up for your bro. Usisahau we ni dem, lazima ujimaintain kama dem. Responsibilities ndo hizo. Now you have to step up like a mother. Mtu lazima asome. So na back then mama alikuwa so mimi nilikuwa na relax nikijua mama atalipa school fees like sijui venye zina hustle wangu. Sa hizi now you have to hustle it for yourself because lazima mtu yasome. You have to look like a lady, like you on your effort because huwezi angalia mwanaume. Huwezi angalia do ya msi. Ni wewe na ni wewe. Na sasa ndio akuje to harvesting and like did you have that unajua kuna ile preparation like like venye kunaenda, did you have that ka moment ka before moment hapa unaona? No. It wasn't there. She fell sick. Kuadmitiwa husini nini. Okay, sikuwa na hiyo macho ya kuona maybe this is it. Mimi nilikuwa na hope. Okay, in my growing mom hajagonjeka ile mpaka place anapelekwa hosi. So nilikuwa najua it's a one time thing. Watu wanagonjekanga wanapona. Mtu gonjeka anapona. So sikuwa na hiyo mentality ya mom can go. Na hiyo mentality at all. So is this time ameadmitiwa hosi. I remember kitu aliniambia before ilikuwa to a point mpaka akacha kuongea. So I remember the last thing she ever told me was niombe ruhusa kazini, like andikia boss message mwambie nimeadmitiwa hosi. Now make sure brother kwako shule. That's it. The following day hangeongea, she couldn't even eat. Anapewa chakula na pipe. So that's it. Atele preparation ya
na feel ni kama unaona venye mtu akianza nini uongea. I didn't have that moment with her. But so, I remember the last thing she told me was, niombe ruhusa kazini na make sure mtoto wenu ako shule. Make sure mtoto wako ako shule. So amelazwa hosi leo, kesho haongei? Alilazwa hosi on the 3rd of January. Aligonjeka December alikuwa msick. Okay. Christmas tulikula akiwa msick. Then ile tu hosi hapa home, clinic home nini alikuja kuzidiwa on the 3rd of January. Mimi nilivukanga mwaka hosi na yeye. So hapo tu mtaani tulikuwa tunaishi Mlango bado. So kuna rafiki yangu alikuwa na hosi, nilikuwa nimeanza kumfanyia job. So ndo alikuwa, nikamwambia mama feel poa, akaniambia mlete nione shida ni gani. Kumpima alikuwa na diarrhea sana. So ikasemekana lazima ikwe maji. Kwa maji si ni hapo tu kwa hosi, akaniambia I'll do it. But since sasa hosi si ya kulala and all that, you can do it ulale na hapa. Nikamwambia don't have any problem. In case I'll come check on you asubuhi. So kuvuka mwaka nilimkanga na mama usijua alikuwa amekuwa drip ya kuongeza maji. And akiangaliwa venye yako na coffee nilikuwa lot. So ndio ende apelekwe Mama Lucy kwa kupimwa nini shida. So kwa hiyo process on that day ndo tulikuwa tuende Mama Lucy akazidiwa. She convulsed. Kuconvulse tukiwa hapo. Daktari akasema hii si hata mata ya kupelekwa Mama Lucy, we took cab emergency Kenyatta. Kuingia Kenyatta tumeingia in an emergency thing. So kuingia kwa emergency ameatendiwa day 3, date 4 akadmitiwa. Aliadmitiwa that same day. Date 4, date 5, date 6 alikuwa anaongea. Those days she was talking, alikuwa na recognize watu. So siku ya mwisho yake ya kuongea ni hiyo, ilikuwa igizo na date 7. Una date 7 now. Kitu tu aliniambia ni hiyo, like niombe ruhusa kazini. Then alafu ilikuwa na January, so watoto wanafaa kurudi shule. Walikuwa hata yeye hakuwa walikuwa wamefunga job. So ni December sasa during the vacation haja report job. So niombe ruhusa kazini. Then rudisha mtoto shule. Make sure mtoto wako shule. Then after at this that point brother ko saizi yako form 1. At that point alikuwa class 7. Okay. So Yeah, this class is 7. Today we are in 2021. 2019. 2019. 2019. So mama akaniambia make sure ukiniombe ruhusa kazini na you make sure your brother is in school. Akiwa tu vizuri tukaenda home. The following day tunakuja, she's in a worse condition. Haizi hata ongea. Haizi hata fanya anything. She's on bed, like on bed. Ile kabisa mpaka haizi enda low. Testing, madaktari niko tu bumper na wao, what is that, nini. School hiyo on that fateful day 14th of January. Nilirauka Kenyatta, nilikuwa nimeadmitiwa Kenyatta. So nikaambiwa daktari on that Sunday, it was on a Monday. On that Sunday, daktari alikuwa ameniambia wanaona ni kama kuna kitu kwa kichwa. So she needs to go for a scan. Ku-identify ni nini specifically. Mimi nimeroka Kenyatta by saa 2 nilipata huko. Zile za nishughulikie barua za NHIF, ziapproviwe ndio ende theater. Ni theater man scan. Mimi nimesharauka kila kitu nimeshughulikia barua. Niko waiting na ngoja approval tu. So time naitwa approval ikahappen nikaenda kuona mom kwa room. She's on oxygen now. Kwenda kuona mom, bed yake iko empty, like bed yake haiko. I didn't sense any danger, like nauliza bed mate hapo ako wapi? Niambia nurses wamempeleka sijui wapi. Kwenda kuuliza kwa Station. Hapo kwa nursing station. Yeah. Naambiwa nurses wameenda kumuosha. I'm like, anyway, I'm in the hospital too early. Labda ni masaa yao ya kuoshwa. I didn't have anything like your mentality mom is not there. So simi nikarudi kungoja kuangalia kupitia kwa ofisi, nikaangalia barua yangu nikaambiwa for a moment. So report ishafika huko, yes, she's gone. Who will approach this girl and tell her? I was with my grandma.
kidogo kidogo jamaa mwenye anachukua, mwenye alikuwa in charge wa kupeleka watu scan, ndo ananiita, Maureen, Christine, alitana jina mama Christine. Nikaamka, kaniambia unaitwa huko na nurse. Naona ameshika faili ya mama. Hakuna kitu hata imering kwa mind, like ile totally niko blank. Ananipeleka kwa secluded room. Kaniuliza, you're the next of kin? Nikamwambia yes. Who are you? Nikamwambia I'm the daughter. Napelekwa in a secluded room na faili yake na another doctor. So me I'm kind of smiling because najua mama anaenda scan, at least she'll be okay. Nijue shida ni gani because bado anasema ni meningitis, haijajulikana clearly ni nini. Kuingia kwa room wanaperuse file yake. Me I'm totally blank, sijashikanisha anything. Then there's this moment sasa naambiwa she's normal. It was tough. I don't know ni nini li happen because nilijisikia tena after 1 hour. I don't know, nilifaint, niliscream, I don't know what happened there. Then I'm like, I was in denial. No. Mama hizi kwa amepass na nimekuwa tu hapa asubuhi nimemuona she's all okay. Hata kama haongei. No. I was in denial mpaka naambia niambieni kwenye yako. Kwamba shapelekwa morgue hapo tu Kenyatta. So I went. I was with my grandma that time. So kaambia grandma mimi have to go and see mama. Kaenda morgue. Kaenda kuona mama. Natolewa mwili but I'm like, mom is sleeping. Just tell me mom is sleeping. Like, no. Mom bado hajaenda. Mom promised me she'll be there for us. Like, she's not going anywhere. Yeah. Hapo sasa watu wakaanza shughuli za burial and all that. To the final day now, it's when it sank in my mind that she's gone and gone forever. Did you ever get someone to maybe talk to, a psychologist? Ama uliambiwa aje? Amekuja tu alikubreakia tu news, ama after that did you get like some psychological support? Not really. After that, after the burial and all that, now came back to Nairobi. Things had to run back to normal. Things going back to normal, it wasn't the same for me. Because now, mom is normal. Life to them went back to normal, but to me it never went back to normal. I sank into depression, no friends, no one to talk to. It's you and you. It drained me a lot because then nilikuwa ule mtu sikuwa naongea sana na watu. Nilikuwa ni mimi na mama. Hata watu wengi walikuwa wanatuona na mimi na mama tu. Tukitoka tukienda church, mimi mama bro. Mimi mama, that's it. I didn't have those close friends ningesema ni rafiki zangu. So memories za mom ziko tu all over me. I was in denial that mom is normal. I was in a lot of denial. Like, niambieni tu mom will soon come back. Depression ilinikula like ni mimi na kulia, mimi kulia pillow, mimi kulia pillow. So it was a draining moment because hakuna mtu angejua what is going on. And Asubuhi were you trying to nitaamka, talk to someone? I wasn't talking to anyone. Like, were you trying to? I couldn't talk to anyone. Nilikuwa nashindwa nitaambia mtu nini, nitaanzaje. Like how? Okay, let me get this. Oh, yes, custom like African custom, wacha niseme hivyo. After the burial, what happens ni watu wanakaa tu, hata kama tu utaka, okay, of course after someone passes within a week hapo wako hapo,
for like a week, then the burial. After that, maybe 1, 2, 3 people, aunties, uncles, kidogo cousins, maybe we think for a week hivi. And then sasa everyone expects you to be back to normal, not even you, even themselves. Then like life has to go, life has to move on. Yeah. Now you find yourself in that status, in that like position. Hakuna mtu mwenye aliyerudi nyuma kuangalia how are you, how is your brother, and can we talk about this? It was a casual thing. Tumepatana. How are you? I'm fine. How is bro doing? Okay. Story inaishi hapo. Hakuna mwenye aliwahi Hakuna mtu amewahi kuja close zile za could you be bothered by anything? No. I didn't have that chance with anyone. Do you think hata kama kuna mtu mwenye alikuja, do you think it could have made a difference? Yeah, it could have made a difference, a big difference, because the fact that mom was my friend, I didn't have a big circle. So even friends were in the state of mamake amepass, so we can't talk about it to her. Unaona? Na wangeniongelesha about your story, maybe ingeni heal, ingenisaidia kuheal. Nimekuwa in denial for a year. Nimekuwa na a lot of pain. Nikiongea tu your story, I just cry. Like ni mimi na pillow. Why me? Why mom? Life is tough. How you got job? You have to pay bills. Imekuwa tough, but time nilianza kwenda children's home, it helped me a lot. Ilini help a lot. As much as you're going to have fun with the kids, it reflected a lot to me. A friend through WhatsApp status too, post children's home charity. I told her, could you tag me along please? She was like, okay. Fare nikalipa, contribution, kila kitu. So the day ya kwenda, ulikuwa children's home fulani, sikumbuki ni wapi. Watu ni wadogo. So in that state, mmeenda kuhafana watoto, you cook for them, unawafulia nguo, you cheza with them, you get, mnawapikia, hiyo siku nyingi ndio huwa mnapika. So tukiwa tuko hiyo shughuli ya kucheza nao watoto, nikaona the happiness these kids have. Sasa nikajiweka in that shoe. Mimi niko hapa nalia. What about this child? Mtu ni shit gani anapitia? Mtu ni mdogo, but ana go through more than kinye mimi napitia. I sat back, nikalia, yes, nikalet it out, nikaambia Mungu nipatie peace na unipatie a way through it. I go ahead. It is in that moment nili release from my heart, because sikuwa nime release mom from my heart. Nikai let go, nikaambia Mungu, thank you. Yeah, mom is no longer with me, but she's in a safer place. She's watching over us. I thank God for it, yes, because I'm a grown-up girl now. I can naweza jihasulia mwenyewe na pia naweza hasulia bro yangu. So nilikuwa in that state of mtu mdogo mwenye hana mtu wa kumtafutia, hana big sister venye mimi niko there for my brother. What are these kids going through? So as much as yes nilikuwa in that pain, nili have to accept I'm in a better place compared to them. And that's when nili have let it go na nikaanza kurudi back to the normal me. So from the as much as yes kuna hizo times uko down, nilijambia mimi mwenyewe I don't want to go back to the space that I was there before. I want to be a better version of me for the sake of myself too, and also for the sake of my brother, and for the sake of my mom too, because I want to make her proud. I've not yet achieved what I wanted to achieve in life. I'm still in the process. So nikajambia it's life. Hii ndo njia yetu sisi wote, and you have to accept the way of God. I'm so happy that friend of yours posted that children's home visitation group, and you got to go there. Na Mungu tu unajua tu unasemanga tu anatuma tu malaika. Maybe that was your angel. That was my you know angel. what, do this, find your breakthrough. And
Yeah, I'm happy. I know it's not easy, It's not easy. but yeah, I'm happy that ulifika hapo na penye umefika saizi. Thank you. Now that was you na brother yako, like ako class 7. Did you ever sit with him mkae chini muongee about it? Juu unajua like a big sister saizi una feel this is what I'm going through. Umleka chini na yeye ukataka kujua ana feel aje, ama it was too hard for you, ama I'm an emotional person, so I didn't want to drag him in the process of anze kulia tena. Yeah, nilikuwa napiga simu shule because alikuwa anasomea boarding. Nilikuwa napiga simu shule, mwalimu naongea naye namuuliza how is the boy doing? How is he coping up? Like how is he? So I thank God for the school because walimu walikuwa najua mama. So hata hii process mama alipass bado walijua. So they helped him heal. Kuna hii time too after the burial 1 month alikuwa down, ni class amejishika tu anahuzunika. But the teachers walikuwa na muengage. Marafiki zake wanaambiwa don't let Peter stay alone. Play with him, talk to him. Nilikuwa napiga simu kufuatilia naambia please, me as much as yes I'm drowning in my own. How is he? Like yeah, mwalimu alikuwa ananiambia, head teacher, I was talking to the teacher mostly. Ananiambia I'm checking up on him, he's okay. That's nice. That was so nice. So nice your process, yeah. I guess I didn't take him through it, but his teachers. Yeah. At least you saw it through someone else. And I can feel he's okay. As much as tunafanya kitu ana bring up story ya mom kidogo, but I bring up na ile ubaya in a good way. Na sasa akileta in a good way, I fear. What if tuiongea alafu get out of hand? Like I don't know, neza handle aje. I don't know. So I fear, naogopa. But do you wish like you could do things differently? Like hata kama si kila siku of course, maybe mkae chini hivi mseme, you know what, today is her anniversary, you just go visit her, you know, ama talk about her, ama hata kama si lazima like ikuwe lengthy, you know, something. Yeah. Unasema unajua kuna tule tu vitu tunye by the way nikuulize, you know this is a bit personal, but ungetaka kuendeleza familia, like would you wish to have a family in future? Of course, yes. I would love to have a family. I love kids. Nice. The fact that tumezaliwa wawili, nilikuwa naambianga mom si tungekuwa wengi kidogo, like unaona watoto ni wengi. So hiyo joy iko kwa familia watoto wengi. Nilikuwa naambia mom si tutafutie kato kingine, ananiambia wewe nyinyi wawili mko na kelele hivi, what if niongezee mwingine? So me I would love a lot to have a family. And in that case, I wouldn't love my children to grow up in the setup that mimi nimegrow nayo, a single family. I would love it much more better, like a full family. Sija grow na family love ya dad. So mimi mtu akiniambia fatherly love, I don't know what is that. Sija experience your love ya dad. So ningependa sana my children wasilaki love. Amen. Yeah. Amen. Na sasa of course there are those virtues mama alikuwa nazo. Unaona ile kitu yenye ilikuwa ina stand out na feel, hey, if it weren't for mom singejua hii. Kuna zile outstanding virtues alikuwa nazo na wewe una feel, you know what, I got to do this. Alafu you feel now that you want to have kids in future, like una feel, you know what, I have to do this to show my kids this. Ama unajua like these are the virtues nilisoma from mom to me to kids, like that generation. Those generations as generational traditions you know. Yeah, the virtues, those virtues that drives you, like, you know what, if this is a hard situation, this is a tough situation, but if mom was here and he handled it, you know what, I'm going to handle it this way. Like, what are those virtues, like those, you know? Okay, one, hard work. Mom was a hardworking lady. I saw it. Single mom, niko shule, bro ako shule. Tunavaa
tunakula, tunakunywa. Na usidhani ati alikuwa anafanya job ati job ya domob. Alikuwa anafanya job hapa Ngara kwa Muhindi. Alikuwa anafanya embroidery, kushona. So atakuja end month na payslip. Ndio hii. Payslip ni 12,000. 12,000 imekatwa pay. Okay, 15,000 imekatwa pay and all that, hizo vitu zote imekuja kupaki gross ya 12. 12,000 Maureen niko shule. Peter ndio yako shule. Hao ndio hiyo. As much as yes ni slums, nyumba ndio hiyo. You have to eat and all that. Ata split hiyo do, manage vizuri na msurvive nayo. So huko hapo Maureen aliamua, mimi nimeona nataka kiatu. Unaambiwa hakuna kiatu, ni usome na ukule, like be contented with this that I'm providing for you. Na ikanifunza kukua that girl mwenye with the little that you have you can still be happy with it. So hard work ni kitu moja nimelearn from mom. Usilia ati ni kidogo, hiyo kidogo jimanage nayo. Hiyo kidogo jimanage nayo. Ni furaha kubwa ukiwa na hiyo kidogo yako kuliko unangojea mtu mwingine pale kando. So hard work is one. Love. She taught us to share. Hiyo kidogo. Mama alikuwa tunapika chapo, na unimagine chapo tumepika ili ilikuwa inaonekana once in a while. Tumepika chapo, unaona anachukua plate, anaserve na kwambia pelekea jirani, pelekea mama nani pale, pelekea mama nani pale. What? Then uko mami, ni kidogo na anakwambia utakula upeleke choo, relax. It's good sharing. Tungepika Christmas. Every Christmas lazima angeserve neighbors. That was her. So imenifunza a lot, like niko na soko mfuko. This is a friend who doesn't have anything. Nampatia 50 bob, nibaki na 50 bob. And that's it. Like na feel her good deeds is what is making us move. Because pia mimi napatana na strangers, they hold in my hand. People from nowhere, but at least wanani hold. Si good zangu poa because of mom good deed. Alikuwa mtu anapenda peace. In the midst of easy arguments, ni job, watu wamekosana, atakuja waambia reason ya kukosana ni nini. Like place alikuwa naacha love, peace, love. That was her. Alikuwa na a lot of hiyo, hata kusaidia kubeba chuki ati because umekosana na nani wewe pia, yeye pia akasiriki huyo mtu. Yeye alikuwa anakwambia beba mizigo yako peke yako. Beba mizigo yako peke yako. Like love was everything. Love your neighbors, you love yourself. You're sharing. Then be smart. Alikuwa anakwambia ni Monday to Friday, dress kind of, hata kama ufanyi kwa ofisi, be smart. Usivae kama mashida zako, like haujalipa rent ndo umeng'ang'ana kuvaa tio. Vaa smart. Pita hapo mbele yake ateka, niaje? Naenda hustle nakuja. Naenda hustle narudi. Hujalipa rent. Na hujalipa rent. Ai, niaje? Kofiti? Na hivi narudi. Hapo sasa. Like be smart outside there. As much as you're in pain, you're grieving, you have a lot in your table, be smart. Dress like a lady. Like, be smart. Be presentable. Ujui nani mwenye anakuwatch pale nje. You don't know who is watching you. Utava hivyo in that bossish look, mtu apate nao ne, Maureen, rada? Na siku hizi suko fit. Ungejua sijalala. Nimelala kama sijakula usiku. Hata usionge. Lakini you are smart there outside. Smile. Hata unapeleka ukalani. Si ndio? Be smart, like be you, be smart. Usi atiju umelia pesa unatembea na tempo kwa mfuko, lakini umepiga luku ya mtu wako na anatoa check. Don't joke you. Hiyo nguvu unatoa wapi?
Like tembea Wow. mtu akikuona hivi Maureen so buy lunch. Ungechukua na tena kwa mfuko. Mungu wewe. Hapo sasa. But all in all, she was a good woman. Yeah. Hapo kwa Be Smart. Unafanya kazi hata kama ni kazi hiyo ya mrengo hiyo yenye unaenda, hiyo duka unaenda, hiyo mrengo unaenda. Usivae casual na mandi. Hivyo ndivyo mama alinifunza. Kaa official, kaa mtu wa ofisi, kaa pesa. Tuna try. Oh, that's so nice. Yeah, like And she so was deep, yani. smart. Yeye ungemuona. Sasa, if we believe that those angels, they are angels right now, right? Yeah, sure thing. We believe they watch us, they watch over us, they listen to us. If you're given some moments right now, what would you, if she's listening, ungetaka kumwambia nini? I know she's listening. I know she is. What I will tell her is that thank you. Thank you. She brought me up well. Naeza simama niseme I'm proud of myself. I'm proud of myself. That's one. Because haijakuwa rahisi, but all in all, naeza sema hiyo mshahara kidogo unafanyia job. Hiyo side hustle unafanya. You're managing yourself without kudepend on msi kando. Like alinifunza self independence. Ile ya jua kusimamia shit yako. Umeona dress smart pale, unaweza afford na pesa yako. Usingoje pesa ya nani ama ya nani ama ya nani. No. Be self independent. Ile kidogo yako uko nayo, jisimamie nayo. And it will cost you nothing. Utakuwa at peace with yourself. Hautajipata unakoled na msi. It will be you na utakuwa happy. I will say thank you. And another thing, tell her that your brother is still studying. Yeah, mama, Peter is still in school. Tunapambana. Oh, that's so sweet. For anyone mwenye amelose mtu wao ama a friend, a loved one, you know, a parent, a sister, a child out there and is watching this, ungetaka kumwambia nini? I know it's not easy. We grieve differently. It might take forever to heal. But through that process, let it out. Okay, feel kulia is what makes you ease in your pain. Cry it out. You feel talking to someone is the easiest way. Do it. Okay, at some point unajipatanga you don't know who to talk to. Like in my case, you don't know who to talk to. Kneel down. Talk to God. As much as people won't listen to you, you won't have that reliable person mwenye atakuwa hapo kwako for like 24/7 anakusikiza. No. Just go down to prayers. Talk to your God. God listens. He listens. He delivers. Oh, that's so nice. I hope guys you've heard, and kitu mimi naweza taka kuambia. Thank you, like, thank you so much for sharing this with us. I know at some point it was emotional, and maybe unaweza jipata, maybe this was one of your strongest moments. No, I'm talking about her. It's not easy. Like, it's not easy. I know that. Sure. I've been there and I know that, like, it's not easy. I know maybe when you umesema, like, you let it out, kuna venye time ingine una feel, oh, life is so nice, iko tu sawa. You even, hata kama unawafikiria, you think about mom, hata kama unamfikiria, like, haikuangi in those sad times, una feeling too at peace, and then kuna time ingine, I don't know what happens, and you just feel so low, like so the overwhelmed spirit, with the feeling. your spirit is so low, and you just cry, and it's a nice thing that you told people, like, to let it out. I hope that's what you do. Maybe I do. Your time Sure thing. and you know, yes, people grieve differently, and unaweza pata si watu wengi maybe who talk about their lost their deceased ones.
vile umeongea na mimi hapa ama umeongea na sisi hapa. So thank you so much, like thank you so much, even You're for welcome. I know, but thank you so much. It's a process. Yeah, You just it don't wake up one day and say this is it. Yeah. It's a process, because there's a time back then I couldn't talk, but I grieved. I'm still grieving. Yeah. So guys, that was our time. Na kitu mimi naweza taka kuambia ni Maureen has told us to if that time comes and you just feel it's so heavy for you, you just let it out. Mimi kitu yenye naweza taka kuambia ni let's focus on those positive sides. Yes, there is that walienda, it hurts. Yes, it hurts so much, but wamelala, safari yao imeisha, like ya duniani imeisha, and we believe tutafika on the other land, we are going to be joined with them, right? So let's focus on their best. Like by the way, for you, those virtues, heavenly, yani like oh my god, hardworking, be kwanza, yeah, you're be smart, acha nikwambie nitakuwa na ngara. Even in my low times, yeah, yani that was so nice. Piga luku. Yeah, Piga luku, shto maskini kiasi. being responsible, yani doing Yeah. that for your brother, taking care of your brother, being hardworking, unaona, like that's so nice. You see, hata ile time when you feel low, just focus on those positive sides. So we are here to focus on the positive sides. Even you right there, kindly focus on the positive sides. And if you want to be part of the Cohorts Space, to share your story with us, any story, I've put an email on the screen. Kindly reach me, or even in the description box. And so guys, as the custom of this space, today we are lighting a candle for our loved ones. Our loved ones who slept before us, may they rest in peace. A moment of silence. May they rest in peace. Amen. And we love you. Till next time, guys. Subscribe. Till next time, guys. Subscribe. And bye.